की भक्ति देवी के तुलसी महारानी की, श्री श्री मायापुर नवदीप धाम की, पुरुष शुद्ध जगन्नाथ पुरी धाम की, वृंदावन मथुरा धाम की, समवेत भक्तवृंद की, युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की, शिला प्रभुपाद ट्रांसेंडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की, निताय गौर प्रेमानंदे. All glories to somebody but is Hare Krishna. All glories to somebody but is Hare Krishna. All glories to somebody but is Hare Krishna. All glories, all glories, all glories Shri Guranga Gauranga. All glory, Jai Srila Prabhupada ki. कुंज बिहारी जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय राधा जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय गोपी जन जय यशोदनंदन जय व्रजनरंजन जय यशोदन जय यशोदनंदन जय व्रजनरंजन जय यशोदनंदन जय व्रजनरंजन जय जय यमुनदिरवनचारी जय कुंज बिहारी जय यमुनदिर जय यमुनदिरवनचारी जय कुंज बिहारी जय यमुनदिरवन जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Srila Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya. Om Vishnupada Paramahamsa Parivrajaka Sada Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. Om Vishnupada Paramahamsa Parivrajaka Sada Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Srila Prabhupada ki jai. Namacharya Srila Haridas Thakur ki jai. Prem se kaho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktivedanta ki jai. Sri Sri Radha Krishna Gopa Gopinatha Shyama Kunda Radha Kunda Govardhana ki jai. Vrindavan Dham ki jai. Navadev Dham ki jai. Gangama Yamuna ki jai. Bhakti Dev Vindev Simharani ki jai, Harinama Sankirtan ki jai, Sameta Bhaktan ki jai, Nitaya Gaur Premanande. All glories assembled devotees, Hare Krishna. All glories assembled devotees, Hare Krishna. All glories assembled Hare Krishna. All glories Sri Sri Guru and Gauranga. All glories Srila Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naranjeva Narottam Devim Saraswati Vyasam Tato Jayam Udhiraya Nashtaprayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevayam Bhagavate Uttama Sloke Bhaktir Bhavati Naistiki. Hare Krishna. Hope every one of you will agree that we had a transcendental kirtan for today's Shringara Arati, and to experience such a episode again, ISKCON Chennai is conducting the Madhura Mahotsav festival on the 14th and 15th of January 2023. It will be 2 days of transcendental kirtan, right from 9 o'clock in the morning till 9 o'clock in the night. 12 plus 12, 2 days, 24 hours kirtan will be there, transcendental and divine kirtan. Those who want to participate can register themselves. For details, you can contact Mother Shyam Sundar Das.
Lift your hand. Yes. You can contact him for details and register yourself for the program. And you will be getting free prasadam along with this free Kirtan Mela. Okay? Hare Krishna. So, reading from Srimad Bhagavatam, Canto 12, text number, chapter 2, entitled The Symptoms of Kali-yuga, text number 39. Kṛtam Tretā-dvāparam ca kṛtam Tretā-dvāparam ca kaliś catur-yugam kaliś catur-yugam anena krama-yogena bhuvi prāṇiṣu vartate kṛtam Tretā-dvāparam ca kaliś catur-yugam anena krama-yogena bhuvi prāṇiṣu vartate. kṛtam Tretā-dvāparam ca krama-yogena prāṇiṣu vartate kṛtam Tretā-dvāparam ca catur-yugam prāṇiṣu vartate Dvāparam ca. What word meaning? Kṛtam, Satya-yuga, Tretā-yuga, Dvāparam, Dvāpara-yuga, cha, and Kali-yuga, cha, and iti, thus, catu-yugam, the cycle of 4 ages, anena, by this krama, sequential, yogena, pattern, bhuvi, in this world, prāṇiṣu, among living beings, vartate, goes on continuously. Translation and purport by the disciples of His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. The cycle of 4 ages, Satya, Tretā, Dvāpara and Kali, continues perpetually among living beings on this earth, repeating the same general sequence of events. Text number 40. Rājanyade maya prokta naradeva sathapare bhumau mamatvam kutvante hitve mam nidhanam gadaha. My dear King Parikshit, all these kings I have described, as well as all other human beings, come to this earth and stake their claims, but ultimately they all must give up this world and meet their destruction. So text number 41. Krumi vid basma samnyante rajanamnopi yasya cha bhutadruk tattuthe swartam kim veda nirayo yataham. Translation: even though a person's body may now have the designation king, in the end its name will be worms, stool and ashes or ashes. What can a person who endures other living beings for the sake of his body
know about his own self-interest, since his activities are simply leading him to hell. Purport: after death, the body may be buried and eaten by worms, or it may be thrown in the street or forest to be eaten by animals who will pass out its remnants as stool, or it may be burned and converted into ashes. Therefore, one should not pave his way to hell by using his temporary body to injure the bodies of other living beings. In this verse, the word bhuta includes non-human life forms who are also creatures of God. One should give up all envious violence and learn to see God in everything and the process of Krishna consciousness. One should give up all envious violence and learn to see God in everything by the process of Krishna consciousness. Om Ajnanatimirandasya Jnananjana-chalakaya Chakshurmilitam Yena Tasmai Shri-Gurave Namaha. Namo Om Vishnupadaya Krishna-prasthaya Bhutale Srimade Bhaktivedanta Swami Nidhi Namine Namaste Saraswatidevem Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pakshita Desdharine Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. Welcome you all for this Sunday morning, and thank you for having chosen to strive for spiritual evolution. இன்றைய காலை வகுப்புக்கு அனைவரையும் வரவேற்கிறோம். அதேபோல் ஆன்மீகத்தில் முன்னேறுவதற்காக உங்கள் முயற்சியை நாங்கள் வெகுவாக பாராட்டுகிறோம். So now in these 3 verses, the topic is about creation, maintenance and destruction of this material universe. இந்த 3 பதங்களில் தலைப்பு இந்த பௌதிக உலகத்தின் படைப்பு, பராமரிப்பு மற்றும் அழிவு. And also about the time cycle which takes place in this process. அதோடு இந்த வழிமுறையில் நடக்கும் கால சுழற்சியை பற்றியும் விளக்கப்பட்டுள்ளது. So from the 39th sloka we understand that these 4 cycles of Satya, Tretā, Dvāpara and Kali come repeatedly. 39 ஸ்லோகத்திலிருந்து நாம் புரிந்து கொள்கிறோம் இந்த 4 யுக சுழற்சி சத்யயுகம், திரேதாயுகம், துவாபரயுகம், கலியுகம் மீண்டும் மீண்டும் வந்து கொண்டே இருக்கிறது என்று. This has been emphasized by the word continues perpetually among living beings on this earth. தொடர்ச்சியாக நிரந்தரமாக இந்த உலகத்தில் இருக்கும் உயிர்வாழிகள் என்ற வார்த்தைகளின் மூலம் இந்த ஒரு கருத்தானது வலியுறுத்தப்படுகிறது. So from this explanation we can understand that this process of the 4 yugas coming repeatedly is a continuous process, eternal process. இதன் மூலம் இந்த 4 யுகங்கள் சுழற்சி முறையில் நடைபெறுவது நித்தியமாக நடைபெறும் ஒரு வழிமுறை என்று நாம் புரிந்து கொள்கிறோம். Moreover, the explanations given somewhere else in the Srimad Bhagavatam makes us understand that the process of degradation of the human beings also takes through these 4 yugas. அதோடு ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் வேறு இடங்களில் தரப்பட்டுள்ள விளக்கத்தின் மூலம் நாம் புரிந்து கொள்ளலாம் இந்த மனித குலத்தின் சீரழிவானது இந்த ஒவ்வொரு யுகங்களிலும் தொடர்ச்சியாக நிகழ்ந்து கொண்டே இருக்கிறது. What I mean by this statement is that the human beings' moral values and spiritual values keep degrading starting from Satya-yuga to the end of Kali-yuga. இந்த ஒரு வாக்கியத்தின் மூலம் நான் கூற வருவது மனிதர்களின் ஆன்மீகமான விஷயங்கள் மற்றும் நீதிநெறி கோட்பாடுகள் அனைத்தும் படிப்படியாக ஒவ்வொரு யுகத்திலும் சீரழிந்து கொண்டே வருகிறது, சத்யயுகத்தை தொடங்கி கலியுகம் வரை. To understand how this Kali-yuga is operate or how this cycle of yuga works, we must also be aware of what is meant by manvantara and kalpa.
இந்த யுக சுழற்சி எப்படி செயல்படுகிறது என்பதை புரிந்து கொள்வதற்கு நாம் முதலில் மன்வந்தரம் மற்றும் கல்பம் என்றால் என்ன என்பதை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். So as we all know, there are 4 yugas in a yuga cycle: the Satya-yuga, Tretā-yuga, Dvāpara-yuga and the Kali-yuga, what has been mentioned in this sloka. ஒரு யுக சுழற்சியில் 4 யுகங்கள் இருக்கிறது. சத்தியயுகம், திரேதாயுகம், துவாபர-யுகம், கலியுகம். இதை பற்றி இந்த பதத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது. இது நாம் அனைவரும் அறிந்ததே. And the time calculation of these yugas has been given in the Srimad Bhagavatam, 3rd canto, I think 11th chapter, 19th sloka. ஸ்ரீமத் பாகவதம் 3வது ஸ்கந்தம் 11வது அத்தியாயம் 19வது ஸ்லோகத்தில் இந்த யுகங்களின் கால அளவை பற்றி விளக்கப்பட்டுள்ளது. So with a little bit of research or analysis, I was able to pinpoint on this sloka, which goes as follows: Chatvari trinideve chaikam krutadishu yatha kṛtamam sankyatani sahasrani divigunani satani cha. So the translation goes as follows: the duration of the Satya-yuga is equal to 4,800 years of the years of the demigods. And the explanation is given in the purport also. சத்தியயுகத்தின் கால அளவு தேவர்களின் ஆண்டு கணக்குப்படி 4800 ஆண்டுகள். The duration of the Tretā-yuga is about 3,600 years of the demigods. Tretā-yugam தேவர்களின் ஆண்டு கணக்குப்படி 3600 ஆண்டுகள். The duration of the Dvāpara-yuga is about 2,400 years of the demigods. துவாபர-யுகத்தின் கால அளவு தேவர்கள் ஆண்டுபடி 2400 ஆண்டுகள். And that of the Kali-yuga is about 1,200 years of the demigods. கலியுகத்தின் கால அளவு தேவர்கள் ஆண்டுபடி 1200 ஆண்டுகள். Here I would like to just quote from Srila Prabhupada's purport, which goes as follows: as aforementioned, 1 year of the demigod is equal to 360 years of the human beings. மேலே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது போல் தேவர்களின் ஒரு ஆண்டு என்பது மனிதர்களின் கணக்குப்படி 360 ஆண்டுகள் ஆகும். Therefore, the duration of the Satya-yuga will be somewhere around 17,28,000 years. That is 4,800 to 360. எனவே சத்தியயுகத்தின் கால அளவு மனிதர்களின் கணக்குப்படி 17,28,000 ஆண்டுகள் என்று கணக்கு வருகிறது. So when we calculate like this, the Tretā-yuga will be somewhere around 12,96,000 years of the human beings. இந்த அடிப்படையில் கணக்கிடும் பொழுது திரேதாயுகம் 12,96,000 மனித ஆண்டுகள். Dvāpara-yuga will be 8,64,000 years. துவாபர-யுகத்தின் கால அளவு 8,64,000 ஆண்டுகள். So the Kali-yuga will be around 4,32,000 years. கலியுகத்தின் கால அளவு மனித ஆண்டு கணக்குப்படி 4,32,000 ஆண்டுகள். Based on the Shastras, we come to know that Lord Brahma has, or anybody, naturally the calendar is calculated as 360 days in a year. சாஸ்திரங்களின் அடிப்படையில் நாம் பார்க்கும் பொழுது இந்த ஒரு ஆண்டு நாட்காட்டியானது ஒரு ஆண்டுக்கு 360 நாட்கள் என்று கணக்கிடப்படுகிறது. So 100 years of that Brahma's life is called Mahakalpa. பிரம்மதேவரின் 100 ஆண்டு காலம் வாழ்க்கை என்பது மகாகல்பம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. So when we think that such 100 years passes, then Brahma gets moksha or salvation. அதுபோல் 100 ஆண்டுகள் ஆயுட்காலம் முடிந்த பிறகு பிரம்மதேவர் முக்தி அடைகிறார். At the time the destruction of the material world happens. அந்த சமயத்தில் பௌதிக உலகத்தில் பிரளயம் அல்லது அழிவு ஏற்படுகிறது. So when we see that entire creation has been scientifically and meticulously done by the Lord Supreme Personality of Godhead for the human beings and other creatures to thrive on this earth. இதை பார்க்கும் பொழுது இந்த மொத்த பிரபஞ்ச படைப்புமே பரமபுருஷ பகவானால் விஞ்ஞானபூர்வமாக ஒரு கணக்குப்படி உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. அதன் மூலம் இந்த உயிர்வாளிகள் இந்த பிரபஞ்சத்தில் செயல்பட வேண்டும் என்பதற்காக. So coming back to the cycle of yugas, one cycle of the 4 yugas is called as
catur-yuga. இந்த யுக சுழற்சியை பற்றி பேசும் பொழுது இந்த 4 யுகங்கள் சேர்ந்த ஒரு சுழற்சி என்பது சத்துர்-யுகம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. Second, the 71 catur-yugas are said to be a manvantara. இதுபோல் 71 சத்துர்-யுகங்கள் சேர்ந்தால் அது ஒரு மன்வந்தாரம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. 14 manvantaras are known as one kalpa. 14 மன்வந்தரங்கள் சேர்ந்தால் அது ஒரு கல்பகாலம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. And this one kalpa is equal to 12 hours of Brahma's day. இந்த ஒரு கல்பகாலம் என்பது பிரம்மதேவரின் வாழ்க்கையில் 12 மணி நேரம் ஆகும். So two kalpas, such kalpas together will make one day and night, complete day of a Brahma. எனவே 2 கல்பங்கள் சேர்ந்தால் பிரம்மதேவரின் பகல் மற்றும் இரவு பொழுது 24 மணி நேரம் கணக்காகும். So when we calculate like this, the entire catur-yuga, what it happens, one cycle of catur-yuga, it may come up to some 858 crores of human beings years. இவ்வாறு கணக்கிடும் பொழுது ஒரு சத்துர்-யுகம் என்பது மனித ஆண்டு கணக்குப்படி 858 கோடி ஆண்டுகள் ஆகும். So now when we just analyze and see what is the position of a living being on earth, which can live maximum 100 years of a human life. இதன் மூலம் பூமியில் வாழும் ஒரு மனித உயிர்வாழி அதிகபட்சம் 100 ஆண்டுகள் வாழ முடியும். எனவே அதன் நிலை என்ன என்பதை பற்றி நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடிகிறது. So in this entire creation of the Lord, the universe itself is a small particle, a small portion of the creation. பகவானின் இந்த மொத்த படைப்பில் இந்த பிரபஞ்சமே ஒரு மிக மிக சிறிய துகள் போன்றதாகும். So in that universe, earth is said to be a small particle somewhere in a corner. அந்த சிறிய துகள் போன்ற பிரபஞ்சத்தில் இந்த பூமி என்பது ஏதோ ஒரு மூலையில் இருக்கும் மிக சிறிய துகள் போன்றதாகும். But as human beings with limited knowledge, we consider this earth to be a very, very magnificent and huge creation, and we are not able to know everything about this earth itself. வரையறுக்கப்பட்ட ஞானத்தை உடைய மனிதர்கள் இந்த உலகமே மிக மிக பெரியது என்று கருதுகிறார்கள். அதனால் இந்த உலகத்தை பற்றி தெரிந்து கொள்வது தங்களால் முடியாது, அந்த அளவுக்கு அதிகமான விஷயங்கள் இருக்கும் என்று கருதுகிறார்கள். So in text number 40, Sukadeva Goswami is trying to explain to Maharaj Parshit the insignificance of the so-called kings or the leaders. 40வது பதத்தில் சுகதேவ கோஸ்வாமி பரிஷித் மகாராஜருக்கு விளக்க முயற்சிக்கிறார் இந்த உலகத்தில் இருக்கும் மன்னர்கள் அல்லது தலைவர்களின் அற்பமான நிலையை பற்றி. So such an insignificant leaders or the kings claim themselves and are proud of themselves and their different resources what has been bestowed upon them by the Lord. அதுபோல் அற்பமான நிலையில் இருக்கும் இந்த பூமியின் ஆட்சியாளர்கள் தங்களின் நிலை குறித்து பெருமிதம் கொள்கிறார்கள், தற்பெருமை கொள்கிறார்கள். அதாவது பகவான் தங்களுக்கு அளித்த வசதியை தங்களுடையது என்று கருதி திமிர் பிடித்தவர்களாக இருக்கிறார்கள். So considering themselves proud, what happens to at the end of their life? அவ்வாறு தற்பெருமை கொண்டிருக்கும் காரணத்தினால் அவர்களின் வாழ்க்கையின் இறுதியில் என்ன நிகழ்கிறது? So the next verse explains about what will be the ultimate situation of these so-called leaders. அடுத்த பதத்தில் இது போன்ற பெயரளவில் இருக்கும் தலைவர்களின் நிலையை பற்றி விளக்கப்பட்டுள்ளது. Even the demons like Hiranyaksha and Hiranyakashipu, who wanted to control the entire universe, had this ultimate end of destruction. மிக பெரிய அசுரர்களான ஹிரண்யாக்ஷன் ஹிரண்யகசிபு போன்றவர்கள் இந்த பிரபஞ்சத்தையே ஆட்சி புரிய வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டார்கள். அவர்களின் மிக மோசமான அழிவை சந்தித்தார்கள். So what to speak of the present day human beings whose prowess is considered to be much more insignificant than these living entities who were there on earth. இது போன்ற அசுரர்களை ஒப்பிடுகையில் தற்காலிக மனிதனிடம் இருக்கும் சக்திகள் மிக மிக அற்பமானது. எனவே அந்த மனிதனின் நிலையை பற்றி கூற என்ன இருக்கிறது? So the 41 verse it says kim vid basma samyantam rajanamno api yasya cha bhutadruk tattvatasvatam kim veda nirayo yataha. Even though a person's body may now have the designation of a king,
In the end, its name will be worm, stool or ashes. 41வது பதத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ளது, ஒரு நபரின் உடல் இப்பொழுது மன்னர் என்ற ஒரு பட்டத்தோடு இருந்தாலும் இறுதியில் அந்த உடலானது அழிக்கப்படும் பொழுது அது மலமாக மாறலாம், புழுக்களின் உணவாக மாறலாம், சாம்பலாக மாறலாம். So in this verse, the three words kim with bhashma are very, very significant for us. இந்த மூன்று பதங்களில் கிம் வித் பஷ்மா என்ற மூன்று வார்த்தைகள் மிக மிக முக்கியமானது. Because after death, our body may become a worm. ஏனென்றால் மரணத்திற்கு பிறகு நம்முடைய உடல் ஒரு புழுவுக்கு உணவாக ஆகலாம். Or this body may be consumed by some other living entity like an animal or anywhere when it is thrown out on the street or in the forest and comes out of as a stool from such living entities. அல்லது இந்த இறந்த உடலை வேற ஏதேனும் மிருகம் உட்கொள்ளலாம். அவ்வாறு உட்கொண்டு அந்த மிருகம் இறுதியாக அதை மலமாக கழித்து விடலாம். And if the people are a little bit more civilized, they may burn the dead body. சற்று நாகரிகம் அடைந்த மனிதர்கள் இந்த இறந்த உடலை எரித்து விடுவார்கள். Thus it becomes ashes, basma samnyante. அவ்விதமாக செயல்படும் பொழுது அந்த உடல் சாம்பலாக மாறிவிடுகிறது. Yet the body may be turned as a worm or a stool or as ashes. Just to maintain it, many of the human beings commit many sinful activities. எனவே புழுவாகவோ மலமாகவோ அல்லது சாம்பலாகவோ மாறக்கூடிய இந்த உடலை பராமரிப்பதற்காக பல மனிதர்கள் பல பாவகாரியங்களில் ஈடுபடுகிறார்கள். பூதத்ருக் தத் க்ருதே ஸ்வார்த்தம். So it is mentioned that what yes sorry yes sir, please proceed. So it talks about the bhuta living beings who are enemies because for the sake of maintaining their body, for their own interest, they are trying to punish or create pain for some other living beings. பூதா என்பவர்கள் தங்களுடைய உடலை பராமரிப்பதற்காக வேறு ஏதேனும் ஒரு உயிர்வாழியை தண்டிக்க விரும்புகிறார்கள். So this sort of activity is certainly regrettable. இது போன்ற செயல் வருந்தத்தக்க செயலாகும். So this human form of body is meant for some other purpose. மனித சரீரமானது வேறொரு நோக்கத்திற்காக நமக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. It is meant actually for jivasya tattva jijñāsa or to gain knowledge, enlightenment in spiritual values. ஆன்மீகமான நீதிநெறி கோட்பாடுகளில் ஞானத்தை வளர்த்துக் கொள்வதற்காகவே மனித சரீரம் நமக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. Therefore one must take shelter of a spiritual master. Tasmād gurum prapadyeta. எனவே ஒருவர் ஆன்மீக குருவின் அடைக்கலத்தை பெற வேண்டும். So who is a guru? Is one who has realized by studying the scriptures and doing service to the Supreme Personality of Godhead. குரு என்றால் யார்? யார் ஒருவர் சாஸ்திரத்தை படித்து உணர்ந்து கொண்டு பரமபுருஷ பகவானுக்கு சேவை செய்து கொண்டிருக்கிறாரோ அவர்தான் குரு. So he is full of realized transcendental knowledge. அவர் பூர்ணமாக தன்னுணர்வு பற்ற உன்னதமான ஞானத்தை உடையவர். Unless and until one approaches a spiritual master and does menial service and obediently inquires from him about the real purpose of life, the human being does not have success. ஒருவர் ஆன்மீக குருவை அணுகி மிக தாழ்மையான சேவைகளை செய்து பணிவோடு அவரிடம் கேள்வி கேட்காமல் இருந்தால் ஒரு மனிதரால் இந்த மனித வாழ்க்கையில் வெற்றி அடைய முடியாது. But if one is controlled by rajoguna or tamoguna, then it is very difficult for that soul to have a spiritual evolution. ரஜோகுணம் மற்றும் தமோ குணங்களால் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட ஒரு உயிர்வாளி அல்லது ஜீவாத்மாவால் இந்த ஆன்மீக ஞானத்தை பெறுவது மிக மிக கடினம். So that atma keeps continues to suffer in this material world by repeatedly taking birth on earth. அந்த ஆத்மா தொடர்ச்சியாக இந்த பௌதிக உலகத்தில்
பிறவி எடுப்பதன் காரணமாக தொடர்ந்து துன்பப்பட்டு கொண்டே இருக்கும். So because of his own ignorance and passion, he keeps continuing to do sinful activities on earth, which is very much prominent in Kali-yuga. அறியாமை மற்றும் ரஜோகுணம் காரணமாக அத்தகைய ஆத்மா தொடர்ந்து இந்த உலகத்தில் பாவச் செயலில் ஈடுபட்டு கொண்டே இருக்கும். கலியுகத்தில் இது பிரதானமாக அநேக இடங்களில் காணப்படுகிறது. So if one is not able to give up this sinful activities and take up to the process of realizing God in Krishna consciousness, it becomes an eternal cycle of birth and death, just as this time passes through eternally in these 4 yugas. எனவே இவ்வாறு தன்னுரு பாதையில் ஞானத்தை பெற்று பகவான் கிருஷ்ணன் சேவை ஏற்காத ஜீவாத்மாவானது இந்த உலகத்தில் நித்தியமாக பிறந்து இறந்து அந்த பிறப்பிறப்பு சுழற்சியை அனுபவித்துக் கொண்டே இருக்கும். எப்படி இந்த 4 யுகங்கள் நிரந்தரமாக சுழற்சி முறையில் தொடர்ந்து வந்து கொண்டே இருக்கிறதோ, அதே போல அந்த ஜீவாத்மாவும் தொடர்ந்து பிறப்பு இறப்பு சுழற்சியில் சிக்கிக்கொள்ளும். And for this process of spiritual evolution to happen, different processes has been recommended for different yugas. இந்த ஆன்மீக பரிணாம வளர்ச்சி நடப்பதற்காக வெவ்வேறு யுகங்களில் வெவ்வேறு வழிமுறைகள் பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. In the Satya-yuga, the process of spiritual evolution happens through meditation. சத்தியுகத்தில் தியானத்தின் மூலம் ஒருவர் ஆன்மீகத்தில் முன்னேற்றம் அடைந்தார். In Tretā-yuga, it happens through yajnas. திரேதா-யுகத்தில் யஜ்ஞங்கள் செய்யப்பட்டது. In Dvāpara-yuga, it happens through deity worship or archana. துவாபர-யுகத்தில் விக்கிரக வழிபாடு அல்லது அர்ச்சனா வழிமுறை மூலமாக இந்த முன்னேற்றம் அடையப்பட்டது. And of all the yugas, Kali-yuga, though it is said to be the worst of the times, we have the easiest process of self-realization and spiritual evolution, which is only just Harinama Sankirtan. இந்த 4 யுகங்களில் மிகவும் சீரழிந்த யுகம் என்று கலியுகம் கூறப்பட்டாலும் நமக்கு மிக மிக எளிமையான ஆன்மீக முன்னேற்றம் அடையும் வழிமுறை ஹரிநாம சங்கீர்த்தனமானது உள்ளது. So this process of Harinama Sankirtan has been bestowed upon the human race by the castless mercy of Chaitanya Mahaprabhu. சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் காரணமற்ற கருணையினால் இந்த எளிமையான வழிமுறையான நாம சங்கீர்த்தனமானது மக்களுக்கு ஆசீர்வதிக்கப்பட்டுள்ளது. And all he requested the human beings to do is to just chant the Maha Mantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. மனிதர்கள் இந்த புனிதநாம உச்சாரணமாகிய ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே என்ற நாம சங்கீர்த்தனத்தில் ஈடுபட வேண்டும் என்றே அவர் விண்ணப்பம் கூறினார். So the International Society for Krishna Consciousness, which has been founded by His Divine Grace Abhay Charana Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, dedicates itself for this process of saving the human beings. தெய்வ திரு ஆசா பக்தி வேத சுவாமி பிரபுபாத் அவர்கள் உருவாக்கிய இந்த அகில உலக கிருஷ்ண பக்தி இயக்கம் என்பது இந்த குறிப்பிட்ட காரணத்திற்காகத்தான் தன்னையே மனிதர்களின் நலனுக்காக அர்ப்பணித்துள்ளது. By the order of his Guru Maharaj, His Divine Grace Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur, Srila Bhakti Siddhanta Thakur, the entire vision of Srila Prabhupada is today benefiting the universe. பிரபுபாதரின் ஆன்மீக குரு ஸ்ரீல பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர் அவர்களின் கட்டளையின் பெயர் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் புரிந்த செயல்கள் தான் இப்பொழுது மனித சமுதாயத்திற்கு பெரும் நற்பயனை வழங்கி கொண்டிருக்கிறது. And as the followers of Srila Prabhupada and his disciples, we are also indebted to spread this message of love of Godhead to all the living beings on earth. பிரபுபாதர் மற்றும் அவர் சீடர்களை அடிச்சுவடை பின்பற்றுபவர்கள் என்ற காரணத்தினால் நாமும் இந்த பகவானின் அன்பை மற்ற உயிர்வாளிகளுக்கு வழங்குவதில் கடமைப்பட்டுள்ளோம். So the activity of spreading this message of God has been carried out in different ways by doing book distribution, distributing prasadam and distributing the nama. புத்தக விநியோகம், பிரசாத விநியோகம் மற்றும் புனிதநாம விநியோகம் போன்ற பல வழிகள் மூலமாக இந்த அருமையான விஷயத்தை மக்களுக்கு நாம் வழங்குகிறோம். So giving some importance and emphasis on this process of developing love of Godhead, ISKCON Chennai is conducting this Madhura Mahotsav
on the 14th and 15th of January for the benefit of the entire living entities on the human earth, on earth. பகவானின் மேல் அன்பை வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும், அதன் முக்கியத்துவத்தை பற்றி எடுத்துரைப்பதற்காகவே இஸ்கான் சென்னை நிர்வாகமானது ஜனவரி 14 மற்றும் 15 மதுர மஹோத்சவ் என்ற மிக பெரிய கீர்த்தன உற்சவ விழாவை கொண்டாடவிருக்கிறது. So for 24 hours we'll be having continuous chanting of this Mahamantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, in divine melodies by experienced kirtaniyas. தெய்வீகமான ராகங்களில் இந்த மகாமந்திரம் ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே என்ற மகாமந்திர கீர்த்தனமானது தொடர்ச்சியாக அனுபவம் பெற்ற கீர்த்தன் பாடுபவர்களால் பாடப்படவிருக்கிறது. So in this divine endeavor of ISKCON Chennai, the kirtaniyas from all over the world, some of the kirtaniyas from all over the world have given their consent to participate in this transcendental festival of Madhura Mahotsav. இஸ்கான் சென்னையின் இந்த முயற்சியில், இந்த விழாவில் உலகத்தில் இருக்கும் பல கீர்த்தனியர்கள் தங்களுடைய பங்களிப்பையும் தருவதாக கூறியுள்ளார்கள். So we request all the devotees to register for themselves and also spread this message for their well-wishers and relatives, friends, to make this festival beneficial for the human race. எனவே அனைத்து பக்தர்களும் முன்பதிவு செய்து கொள்ள வேண்டும். அதோடு அவர்களுடைய நண்பர்கள், உறவினர்கள் அனைவரையும் இந்த விழாவை பற்றி எடுத்துரைத்து அவர்களும் நற்பயன் அடைய உதவ வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறோம். We call one and all to come and participate in this transcendental festival and put forward their spiritual evolution. இந்த உன்னதமான விழாவில் பங்கேற்று தங்களுடைய ஆன்மீக பரிணாம வளர்ச்சியை அடைய வேண்டும் என்று நாங்கள் கேட்டுக்கொள்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. Any questions? Hare Krishna Prabhu, any online questions? No, Hare Krishna Prabhu, Dandavat Pranam. Thank you so much for a wonderful nectar, Prabhu. Thank you. Granthara Shri Srimad Bhagavatam ki jai. His divine grace is Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. Nitai Gaur Premanande. Hari Bol. Hari Bol.